한국의 엑스퍼트, 웰딩 엑스퍼트 이경현입니다. 만나뵙게 돼서 반갑습니다. Hello, it's a pleasure to meet you. My name is Ri Kyung-hwan. Ri Kyung-hyun. I'm an expert of welding skills in Korea. 코로나19로 우리가 2021년도에 국제기능올림픽이 개최가 돼야 되는데 2022년으로 밀린 거에 대해서 굉장히 유감스럽게 생각하고 친구들을, 그 국제 엑스퍼트들을 빠른 시일 내에 만나뵙게 됐으면 고맙겠습니다. I'm really sad that due to the coronavirus, the competition game was delayed to 2022, and I am very much looking forward to meet all the experts. 오늘 우리 한국의 선수들이 훈련하는 방법에 대해서 좀 이야기를 좀 하고 이게 네 차시에 나눠서 수업을 좀 진행해 볼까 합니다. Today we'll talk about how Korean competitors train, and we will introduce 4 steps of video. 첫 번째 시간에는 우리 용접하는 데 필요한 안전보호구, 그리고 용접 작업 시 필요한 공구들, 그리고 우리 이제 1모듈에 있는 시험편, CT 플레이트 시험편에 대해서 좀 이야기를 좀 할 겁니다. On the first part of the video, I would like to introduce the personal protective environment and all the needed tools, as well as how to address 10T plate. 국제대에서 한 과제를 가지고 설명을 드릴 건데 2022년 중국 상해대회 때 우리 용접 직종은 벌써 도면이 공개가 돼 있어요. So the diagram for the 2022 competition, welding has already revealed its diagram for the competition project. 그래서 이 영상을 제작할 때는 우리가 공개 도면이 뜨기 전에 그 영상을 제작해가지고 그 전년도 2019년도 그 과제를 가지고 지금 영상을 제작했습니다. However, we took the video based on 2019 because before the reveal of the test project for 2022, we made the video. 그래서 이걸 설명하면서 2022년 중국 상해 도면하고 비교해 가면서 좀 지금 들어오신 분들이 도움이 되게 그렇게 진행을 할 겁니다. I would like to compare the previous diagram to the one that will be revealed in 2022. 자, 그러면 우리가 이제 수업 준비해 놓은 것을 한번 볼게요. 우리가 영상을 한번 보면서 궁금한 점이 있으면 그때그때 질문을 해주시면 바로바로 답변을 드릴 겁니다. So let's play the video, and if you have any questions, please leave freely in the comments in YouTube or in the Zoom. 이 이야기를 꼭 하고 들어가야 되는데 우리 국제 심사위원들, 우리 뭐 첸이라든지 미카일, 그리고 바세칸, 카메라, 안자, 마크 이런 친구들 빨리 봤으면 좋겠다고 좀 주변에 있으면 전달 좀 해주세요. And before starting the session, I would like to thank and welcome all the DCEs and CEs in the work skills. If you know them, if you have them around, please say hi and tell them to join the stream. Thank you. 자, 시작할게요. Let us begin. Type of personal protective equipment and how to put on. Safety shoes. There are 2 types of safety shoes, a long neck and a short neck. 이 안전화 같은 경우에는 보통 목이 짧은 것도 있고 목이 긴 게 있는데 우리 용접에서는 목이 긴 것을 주로 사용을 합니다. 이 앞에 철이 들어가 있어요. 그래 무거운 물건이 떨어졌을 때 발가락을 보호해주는 역할을 합니다. In regard to safety boots, we have 2 types of safety boots, one with long neck and one with short neck. In welding, we use longer neck, and in the work boot, there is a steel toe in front of the boot, so that to prevent any damage from falling heavy stuff. Long neck safety shoes are for welding. Safety shoes with a steel toe can stand up to 3-ton weight to the dropped object.
Safety shoes with a steel plate on the sole can protect the foot from sharp stuff. Do not allow the pants legs to be outside of the safety shoes. And hold it tight with ankle rubber bands not to be flapping outside. 이렇게 하지 않으면 이 안에 용접할 때 스펙터가 들어갈 수도 있고 이 바지에 자락이 걸려가지고 넘어질 수도 있어서 안쪽으로 집어넣는 게 좋아요. So you better put the cuff inside the boot because a spectre might come in or you might trip because of the flapping cuff. Leather pants. Welder wears leather pants covering the ankle to shield them from burns resulting from welding sparks. Leather pants is not only protecting welders from sparks, but also preventing grinding particles catching in clothes. 보통 이렇게 차려입으면 불편하긴 한데 그래도 안전을 우리가 무시할 수가 없어서 안전하게 제일이라 되도록이면 이런 가죽 바지를 입어주는 게 좋습니다. It might be uncomfortable to wear the leather pants, but safety first. Pants legs should be worn over the outside of the boots. 조금 빨리 돌릴게요. Welding spats. So let's Welding. fasten the video. 이건 위에 이제 자켓트, 우리 위에 몸을 보호해주는 자켓트. Leather jacket. A leather jacket. Button up the jacket to prevent molten metal from catching in the clothes. 여기서 이야기가 나와도 그냥 버전하세요. 안 그러면 오늘 다 진도가 못 나갈 것 같아요. Earplugs. Earplugs are worn to protect workers' ears from the noise. It's necessary to replace it often since it is getting dirt easily while working. It made moldable rubber or form, rolled up earplug before inserting into the ear. Then it fits well when it is expanding. 이게 이제 용접을 할 때 굉장히 소음이 심하기 때문에 이 스티로폼 재질의 귀마개인데 압축이 됐다가 귀에 들어가면 다시 이렇게 부풀려가지고 귀를 보호해 줍니다. Inflated earplugs are very important to wear in welding because when you weld, you make a lot of noise. Welding hood cap. Welding hood cap is worn to absorb sweat and prevent molten metal and sparks from catching in the clothes. It should be 여기 지금 사용하고 있는 건 두건이라고 하는 건데 불꽃이 튀면 머리카락이라든지 이런 부분에 불이 붙을 수 있어요. 그래서 이 두건은 불에 강한 소재를 사용하는 게 좋습니다. So when it comes to leather hats, when it comes to leather hood, you might want to wear something that is not made of cotton, as this material has a higher resistance to burning than synthetic material. Sight. Fumes are generated during welding. Fumes are 이 마스크의 종류는 뭐 여러 가지가 있는데 그 가스를 막아주는 마스크하고 분진을 막아주는 마스크가 있는데 저희는 가스까지는 못 막아주고 분진만 막아주는 분진 마스크를 사용하고 있어요. There are various types of masks. First, formed when a metal is heated above its boiling point and its vapors condense into very fine particles. Be careful, welding fumes include many harmful materials. If these go into your lungs, this will cause heavy metal poisoning, choking, etc. Wearing helmet. It protects your face from the harmful ray during welding. Clear glass and colored lenses can be put inside of the helmet. 자, 여기에서 이거 한번 보고 넘어갈게요. 대부분 그 핸드실드를 이맨 용접 맨이라고 우리가 표현을 하는데 이 맨을 보통 자동 맨을 쓰시는 분들이 있어요. 요즘은 센서로 해가지고 이렇게 우리 한국에서는 여기에 맨유리를 넣고 시커먼 색 필터레드를 넣고 수동으로 하는 걸 사용을 하는데 자동 맨을 쓰시는 분들이 있어요. So when it comes to shield, there are types, automatic types
that automatically shuts down, but in Korea we are using manual types of shield. 이거는 우리나라가 돈이 없어서 이 수동면을 쓰는 게 아니고 수동면이 더 편리해요. 자동면이 아무리 빨리 이렇게 차광이 착 간다 하더라도 이거보다는 더 이게 눈에 이제 치명적인 좀 안 좋아요. 빛이 한 번씩 들어옵니다. 아무리 센서가 빠르다고 하지만 우리 누구보다는 느리거든요. 그래서 우리는 수동면을 사용하고 있습니다. The reason why we are using manual one is because when it comes to automatic shield, the sensor Use different shade of colored lenses depending on the welding method. feel the ray coming to your eyes. 그리고 이제 자동면 같은 경우에는 플라스틱 재질이 많아서 오버헤드 용접을 할 때 센서가 나가는 그런 일들이 고장나는 경우가 생겨요. 근데 이것은 고장날 일이 없어요, 수동은. When it comes to automatic, especially when you are doing overhead works, sensors might go broken. But manual ones, no, they don't have sensors. The general sunglasses have 1.5 to 2 shade, and welding colored lenses are 9 to 10 shade. 이 필터는 이제 차광 정도가 있는데 보통 이제 수동 용접 SMAW 용접을 할 때는 보통 9번에서 10번을 사용하고 FCAW 플러스 용접을 할 때는 보통 11번에서 13번, 그다음에 솔리드 용접 GMAW를 할 때는 보통 9에서 10번 피부과학용으로 비슷하게 사용합니다. So when it comes to the types of the filter lenses, in SMAW we use 9 to 10, and in FCAW we use 11 to 13, and GMAW we use 9 to 10. CTAW도 9번에서 10번 정도 사용하면 좋을 거예요. CTAW also goes Inserted with three-layer, as the clear glass in contact. 여기 이 코골은 이제 우리 그라인더 작업한다든지 그럴 때 눈을 보호해주기 위해서 보안경을 사용합니다. We wear goggles to protect our eyes. 자, 안전보호는 이 정도로 하고 이제 용접 시에 사용하는 공구들 있잖아요. 그 공구들에 대해서 좀 알아볼게요. And the other side is sharp like a chisel. Use it to remove slag and spatter on the welding beads. 해머가 좀 다르죠. 이 치핑 해머라고 합니다. 슬래그를 털을 때 사용합니다. This is called chipping hammer. We use it to get rid of the slags. 이건 이제 와이어 브러쉬 용접을 하고 난 다음에 그 위에를 깨끗이 청소하기 위해서 와이어 브러쉬나 아니면 컵 브러쉬 그라인더에 꽂아서 쓰는 컵 브러쉬를 사용을 해요. Hairbrush. We use either this Use it to remove contaminants. or cup brush to get rid of the contaminants. 지금 이 사용하고 있는 것도 브러쉬는 브러쉬인데 스테인리스 재질의 브러쉬예요. 그러니까 프로젝트에 따라서 브러쉬를 저희 나라에서는 다르게 쓰고 있어요. Depending on the project, we use different types of brush. The one you see now is stainless brush. 일단은 뭐 알루미늄이나 스테인리스 프로젝트 할 때는 이렇게 스테인리스 브러쉬를 이물질이 들어가지 않도록 사용하고 있고 그냥 스틸 용접할 때는 브러쉬를 그냥 일반형 스틸 브러쉬를 사용합니다. When it comes to aluminum, when it comes to working with aluminum or stainless, we use stainless brush. And when we weld steels, we use regular wire brush, stainless brush. 그 이유가 궁금하신 분들이 있을 수도 있는데 이 스틸 브러쉬를 사용하게 되면 이 스테인리스나 알루미늄에 스틸이 좀 묻는다라고 생각을 해요. 그래서 될 수 있으면 이물질의 특수 용접, 스테인리스나 알루미늄 같은 경우는 이물질에 굉장히 민감하기 때문에 같은 재질을 써주는 게 좋죠. When it comes to stainless and aluminum, they are very susceptible against contaminants. Oxide layers. Shell primer Stainless brush instead of steel brush. coating for steel plates on the base material. Use stainless magnetic base. It is a semi-permanent magnet that uses the power of magnet, not electricity, and can turn the magnetic force on, off by rotating the lever. It helps to fix the steel plates or align between base materials. 자,
여기까지 우리 이제 공구들하고 좀 알아봤는데 아직 좀 남았구나. 좀 더 방금 이 마그네틱 베이스, 그 다음에 스틸자, 그 다음에 금극기 바늘 소개를 해드렸어요. 나중에 시간이 너무 촉박해서 조금 빨리 진행을 하겠습니다. So let us speed up. We talked about magnetic base and steel ruler. Chisel. Use it to remove the spatters on the welding surface after welding. 정이라고 그래요. 정. Use This ball peen chisel is hammer to to get remove rid the of splatters the by spatter. hitting the chisel from the upside. It should be done with a single hitting. G-clamp. It is a fixing tool to keep alignment for test plates and fix large structures. 보통 이 G클램프는 우리 그 복합 압력용기 프레셔 베셜 제품 할 때 이제 간격 갭이 좀 떠 있을 때 이것을 갭을 줄이기 위해서 잡아주는 공구예요. When there's a gap between the welding plates, we use this G clamp to get rid of the excessive gaps. Because it was in the form of the letter G, named G-clamp. Nipper. Used for cutting the welding wire, stainless wire, Suppose you all or know stainless about steel the wire. 볼라이어도 넘어가겠습니다. 여기까지 처음에 첫 시간에 이제 우리 안전보호구라든지 그리고 우리가 용접에 필요한 공구들을 간단하게 우리가 알아봤습니다. 혹시 여기에서 질문사항 있으면 질문 한번 받아볼까요? So that was the talk about PPE, personal protective equipment, and about the tools. Do you have any questions? 지금 되게 많이 들어오신 것 같은데 다 음속으로 돼 있어가지고 I see a lot of people joining this stream, and all of you are muted. Let's share some opinions. 편하게 질문해 주시면 되는데 질문이 없으면 넘어갈 겁니다. If you have any question, please speak freely, or if there is not any question, we will skip on. 알렉산더 시바야님이 인사 전하십니다. 예, 반갑습니다. Pleasure to meet you too, Alexander Shibaya, Costa Rica. 이제부터 지금 다음 수업은 우리가 이제 국제 프로젝트 중에 CT 플레이트가 있어요. CT 플레이트 용접에 대해서 알아볼 건데 거기에 용접 기법은 모든 용접이 다 들어가요. SMAW, GTAW, GMAW, FCAW. 그래서 일단은 샘플링에서 한 자세씩 한번 알아볼게요. So let's talk about the 10T plate welding, and we use all types of welding skills, including SMAW, GTAW, and so on. So let's talk about the sample. 일단은 GMAW에 대해서 먼저 알아볼 건데 영상을 보시기 전에 영상을 보시기 전에 이거부터 볼게요. 이번에 2022년 중국 상해대에 우리가 이제 시험편 자세가 결정이 되어 있습니다. 이걸 먼저 좀 설명을 드릴게요. Before we start the video, let's talk about 2022 Shanghai World Skills Project. The diagram is open. 이 CT 지금 이거 보이는 거죠, 이 친구들? 네. CT 플레이트에서 지금 이렇게 네 자세 중에 한 자세를 우리가 시험을 볼 겁니다. 과제에 나올 거예요. One of the postures out of these four will be in the project. 첫 번째는 위보기 자세 오버헤드인데 MMAW, SMAW죠. SMAW로 백비드를 용접을 하고 그 다음에 중간 비드, 필패스, 풀패스를 MMAW, SMAW로 용접하는 오버헤드 자세 한 자세. First, it's the overhead posture working on SMAW backbead filling. 그리고 이것도 올 다 SMAW로 백비드, 필패스, 캐패스 용접을 하는데 이것은 호리젠탈 포지션. And in horizontal position to work on SMAW projects on root, filling, and cap. 이것은 GMAW로 백비드하고 필패스하고 풀패스는 GMAW를 하는데 이것도 호리젠탈 포지션.
and horizontal position working on GMAW, and this time fill and pull at the same time. 그리고 여기 이제 그 버티컬 포지션인데 마그 용접 GMAW로 백비드, 필패스, 캡패스까지 할 수 있는 거. And vertical GMAW working on root, fill, and cap. 지금 여기에는 없는데 우리는 영상에서 SMAW 수직 자세를 샘플로 잡고 한번 찍어봤어요. 한번 보시고 이야기를 나눠볼게요. 네. In the video, we worked on SMAW with vertical posture. Let's watch it and talk about it. 이거 다 녹화를 하고 있는 걸로 알고 있는데 나중에 보시고 이거 포지션에 대해서 제가 한번 우리 영상에 있는 거 다운을 받아놨어요. 나중에 한번 돌려보실 수 있도록 우리 파이프라든지 T필렛 그 다음에 시험편에 대한 포지션 나중에 자세히 보십시오. 이런 것도 있어요. 아까 방금 말씀드렸던 것 똑같습니다. 이 포지션에 대해서. In this case, we also covered about the position. I know that this video is being recorded, and you can watch it later to find out more about it. 그리고 들어가기 전에 우리 이제 도면에 나와 있는 거 한번 보고 갈게요. 예. 도면에 이제 우리 테스트 쿠폰이라고 돼 있죠. 이게 플레이트 10mm, 사이즈가 250, 길이 250, 폭은 100으로 돼 있어요. 100. So let's look at the diagram of the test projects. The thickness is 10T, and the size is 250 multiply 100. 채점은 이제 비주얼 검사를 첫 번째 하고 비주얼 검사가 끝나고 나면 엑스레이 검사를 합니다. 그래서 이렇게 해서 채점을 하게 되어 있습니다. When it comes to marking, we do visual test first, and then we do X-ray. 이 도면을 꼭 확인하시고 여기에 맞는 포지션을 연습을 해주시면 아마 중국 대회 때 좋은 성과를 낼 수 있을 거라고 생각합니다. Please refer to the diagram and practice working on correct position to deal with this diagram, and you will have good result in 2022 game. 자, 영상 볼게요. So let's play the video. Measuring tools. Vernier calipers. 이런 부분들은 넘어가. It is a tool that enables dimension measurement the outside, inside, step, and depth. In addition, 이제 각장 게이지라고 이게 비드 높이를 잴 때도 사용하고 각장을 잴 때도 사용하는 갭 게이지. 스퀘어라고. It's a vernier. It's a calipers that we use to measure the gap. and fillet leg length size. Gap gauge. It is a tool to measure a bead height between two surfaces. 디지털. This is digital gap gauge to measure The bead difference height. between the maximum and minimum bead height. Size of underbead and undercut can be measured. 자, 이제 티그 용접 토치에 대해서 나옵니다. So let's talk Those. about the torch for the TIG. Tungsten electrode can be classified 텅스텐 전구봉인데 여기 있는 거 이것은 알루미늄 용접할 때 사용을 하고요. 여기 있는 것은 스테인리스 용접을 할 때 사용합니다. You see now is the tungsten electrode. The one on the right we use for the aluminum, and one on the left we use for the stainless. 차이점은 뭐가 있냐면 여기 끝단이 지금 녹색으로 되어 있죠. 이것은 순 텅스텐 재질로 되어 있어요. The difference is you see the green tip of the electrode. This is constructed of full tungsten, pure tungsten. 여기 빨간색으로 되어 있는 것은 토륨이 2% 함유된 텅스텐 전구봉이에요. And the one with the red tip includes 2% of thorium. to two types by raw materials, such as pure tungsten electrode and the one with thorium. Pure tungsten electrode color with green and are used for stainless steel welding. 전구봉. This is for the aluminum. Tungsten electrode with thorium color with red or gold and are used for welding using DC power. Electrode. 이게 가공법이 달라요. 텅스텐 전구봉의 Gas 가공법에 nozzle. 대해서도 나중에 설명을 할게요. It is classified to two types, Later ceramic about and how glass to one. work on tungsten electrode.
이게 이제 글라스 가스 노즐이라고 하는데 좀 가격이 좀 비싸긴 한데 굉장히 클리닉이 잘 되고 여기 있는 이 세라믹 노즐은 다양하게 뭐 이 글라스 노즐도 다양하게 있는데 상황에 따라서 이 호수가 달라 이 파이가 다 다릅니다. 상황에 따라서 사용하면 돼요. So the glass and tungsten are different, and you might want to use depending on the circumstances you are dealing with. Glass ones, they tend to clean well. Ceramic nozzle is mostly used at the site because glass nozzle is not only fragile but also very expensive. However, glass nozzle is mostly used for the precise welding. The adequate nozzle size is about 4 to 6 times the diameter of the tungsten electrode size. Be well aware that if the cup size is way too small, it may so easy to get overheated that is breakable and cause too much shielding gas consumption. Shielding gas, argon gas, or nitrogen gas, which is an inert gas, is used mainly. The purity of shielding gas is important. Decide the gas flow range in the range of 5 to 10 liters per minute to block the humidity and 가스는 보통 5에서 10리터 per minute을 사용을 하는데 나중에 이제 그 우리가 스테인리스 프로젝트 할 때 실드 가스를 넣어주는데 그때는 그것은 그 프로젝트 할 때 다시 설명을 드릴게요. In stainless welding, we use different shield gas, but let's talk about that later. And we use about 5 to 10 liters per minute of gas in this project. 보통 국제기능올림픽에서는 월드스킬에서는 CO2 가스를 사용하지 않고 우리 마그 용접에서 매그 가스를 사용하는데 보통 아르곤 80%, CO2 20%를 사용합니다. In WorldSkills, we do not use full CO2 gas. Instead, we use magnetic gas, which contains 80% of argon and 20% air of inclusion. Gas lens. It is for injecting shielding gas into the welding area. Provide a constant gas flow around the electrode. Torch head upper cap. Two types. 이 캡은 지금 이건 중캡하고 롱캡이 있는데 여기 쇼캡도 있어요. Long In and short variety cap. of caps, there are The long long, cap is middle, and used short. generally because the length of electrode is about 150 millimeters. 150 millimeter length electrode doesn't fit with a short cap. The electrode should be cut in this case. But when the space is confined, a short cap is used. Fix it so that it does not move. When pushing the electrode into the torch, it's important to align the center. The bead profile will be different depending on the shape of electrode. If DC 방금 보셨죠? 이 그라인더로 가공을 할 때는 방금 이렇게 이런 형식으로 가공을 해주셔야 돼요. center, When you're working on the grinder, the bead make profile sure will that be you do that in the form that is shown. 지금 숫돌이 이제 위에서 아래 방향으로 지금 돌아가고 있을 때 전구봉을 이런 형식으로 대줘야지 이게 끄스러미가 안 생긴다고 할까요? 찌꺼기가 안 생겨요. 버가 안 생기죠, 버. So when the disc is rotating from top to bottom, different you depending might on the wanna shape put of electrode. like this. In this way, there will be less burr. If DCEN is used, a pointed end tip electrode is used, but for AC or DCEP, a hemispherical tip electrode is used. 자, 이건 DC 가공법이고 이것은 AC 가공법이에요. 알루미늄 할 때는 전구봉 끝을 이렇게 뭉뚱하게 해주는 게 좋고 스테인리스 스틸 할 때는 이렇게 뾰족하게 DC 용접을 할 때는 뾰족하게 해주는 게 좋습니다. You see now is AC and DC electrode. For aluminum, you might want to round the top, and for stainless, you might want to sharpen the top. How to replace the wire. There are two types of welding wires, round bar and flux cord wire. 보통 우리 국제대회에서는 링컨 장비를 사용하는데 지금 이 영상에는 우리 코리아
머신을 사용을 했습니다. 그러니까 좀 그 부분은 감안해서 봐주시면 좋을 것 같고, 링컨 장비가 좀 금액이 좀 비싸요. 고가예요. So please keep in mind that in the video we used Korean equipment, but in the international games they use Lincoln equipments. Well, they are quite expensive. And the wire replacement must be done during the task. First, remove the torch nozzle and dismantle the tip inside of it. Dismantle the insulator and then the gas diffuser. 줄에다 Dismantle the level of the wire feeder and then the wire. A nipper can be used for cutting the 와이어 wire. 교체하는 방법이에요. 와이어 체인지하는 방법. This is how to change Dismantle the the remaining wire inside of the torch. 이 홀더에 있는 와이어를 다 꺼내고, Replace the wire spool 솔리드를 할 at 때는 feeder. 솔리드 와이어를 넣어야 되고, 그다음 플락스 할 때는 플락스 와이어를. Insert the sharp part of the wire Remove into all the wire wire feeder. from the holder. When you're working on the solid, you should use solid, and when you're working on different After inserting, projects, raise the you level of the must step-down use switch valve to accordingly. fix it. 보통 우리나라에서는 1.2파이를 사용하는데 국제대회에서는 보통 1.2파이하고 1.0하고 두 가지가 지급이 돼요. 이 부분도 포럼에서 샵마스터가 하는 내용들을 잘 듣고 구매를 해야 됩니다. 만약에 샵마스터가 1.2파이만 지급을 해준다고 하면 1.2파이로 연습을 하시는 게 좋겠죠, 트레이너는. In Korea, we normally use 1.2 pi, but in the international games, Press they, the inching button use on the wire 1.2 feeder. or 1.0 pi. So you might want Blocks to the listen electricity to the reaching to in the the nozzle. forum and prepare the electrode accordingly. 자, 이건 패스할게요. Let's Minute. get on this. And grinding off the excessive beads. In general, a grinder has the object that rotates at high speed. 자, 지금 그라인드하는 장면이 나오는데 저희 나라만 그라인더를 이렇게 쓰는 것 같아요. 불꽃이 밖으로 나가게, 이렇게 밖으로 튀게 이렇게 몸에 밀착시켜서 사용을 합니다. 안전이 제일 중요하겠죠. This is how we Koreans work with a grinder. We make sure that the spark goes outside because, well, safety first. 보통 우리나라에서 사용하는 것은 4인치 그라인더를 사용하는데 유럽 쪽에 가진가 유럽에는 5인치를 많이 사용하더라고요. 예, 그래서 자기 본인의 그라인더하고 그다음에 그쪽 나라에서 쓰는 거하고 이 휠을 거기에 맞는 것을 사용해야 되기 때문에 맞는 걸 가져가시는 게 좋습니다. In Korea, we use 4-inch grinder, but I heard that in Europe they use 5-inch grinder. Make sure that your grinder discs are fittable in the place that you are working on. In the location So, that you are if the working on. blade is broken during work, serious injuries may occur due to the bouncing blade. If gloves, collars, etc. are caught in the rotating object, it may lead to a major accident. Portable 죄송해요. 이게 저는 이제 프레이트 영상이 나올 거라고 생각했는데 지금 아직도 우리 공구 있잖아요. 전동 공구라든지 전기를 사용하는 공구들에 대해서 설명이 좀 남아 있네요. 이거 좀 보고 electrode 갈게요. dryer. I'm sorry, I thought we will get to the It plates keeps the right on, SMAW but still electrode some dry. explanation for the tools are left. Let's finish watching it and then move on. 보통 우리가 사용하는 저 SMAW의 와이어는 7016 내지는 7018을 사용하는데 이게 저수속의 용접봉이다 보니까 습이 많이 차요. In SMAW, we use wires that varies in two ways, 7016 and 7018. But considering that this is low hydrogen welding, there could be much moist in the wire. 국제대회에서 뭐 7016하고 7018 둘 중에 하나가 선택해서 자기들이 쓰면 되는데 이 핸드 오븐을 꼭 준비해 가시는 게 좋습니다. 습이 있으면은 나중에 엑스레이에서 기공이라든지 결함이 들어갈 수 있어서 건조는 필수죠. You really need to dry the electrode. In the international games, you might use 716, 7016 or 7018, but you really need to prepare the electrode dryer or electrode hand oven because later in the X-ray test when there is a moist, you might have a deduction.
The electrode, with a low hydrogen type containing 4,316 iron, is used in SMAW welding. The amount of hydrogen in the welded material is 1/10 of that of other welding rods, and the arc is slightly unstable. Porosity is easily generated at the beginning of welding, but it has the best crack resistance and is mainly used for critical steel. The coating material at the welding rod is covered on the outside of the wire, having the same or similar properties as the base material. The covering material is composed of limestone or fluorspar and has high hygroscopicity. If there is high moisture in the cladding, the weld might be defective. So, it must be dried at 300 to 350 degrees Celsius for 1 to 2 hours before use. Store welding electrode in the portable welding rod dryer to keep it dry during welding. 이 내용만 들으면 돼요. Well, the video is well filmed, so all you need to do are in the video. 자, 이제부터 이제 설명을 들어갈 건데 시험편 여기 있죠. 10mm 테스트 쿠폰 SMAW에 대해서 이야기를 하면 플레이트. 자, 일단은 시험편을 하기 위해서는 가공 단계, 그 다음에 가접 단계, 그 다음에 용접 단계 이렇게 세 개로 분리를 할 수가 있습니다. So you see now is 10mm test project with SMAW, and there are three parts. First, actual welding, and second, tack welding, and first part, grinding the material, and second part, tack welding, and the last part, actual welding. 보통 아까 그 도면을 보면서 시험편의 사이즈는 제가 말씀을 드렸어요. I already talked about the size of the test plates before in the stream. 시험편을 지급받으면 시험편의 루트 각, 베벨각이 30도로 우리가 가공되어 있는 걸 받게 됩니다. You are expected to provide it with a bevel angle or root angle, in other words, with 30 degrees. 그래서 이제 루트면을 가공해야 되는데 이 루트면을 정확하게 치수로 가공하기 위해서 우리가 버니어 캘리퍼스에 뭐 1mm, 2mm, 3mm를 고정시켜 놓고 이렇게 지금 사진처럼 이렇게 우리가 라인을 그어 봅니다. The one you see in the video now is how we fix the 0.5 millimeters from the edge of joint root with vernier calipers. Precisely work. Use a grinder and a file to dress the metal precisely up to the drawn line. 줄을 이용해 그어놓은 선까지 정밀하게 가공해주는 것이 좋습니다. 그라인더를 하고 줄질을 해주죠. The reason for root face preparation. If there is no root face, the joint root will melt easily, causing burn through on the base material. Grind the root face about 1.2 to 2.5 millimeters so that it is not too sharp. 방금처럼 요 뒷부분에 그라인더를 하거나 줄질을 하게 되면 버가 발생을 하는데 그 버를 제거해 주기 위해서 이 친구가 방금 하는 행동들 있죠. 잘 봐두세요. Through on the base material. Grind the root face about 이 포가 있으면 나중에 용접할 때 용접이 잘 안 되겠죠. 그래서 그 이물질들은 다 제거해야 돼요. 1.2 to 2.5 millimeters so that it is not too sharp. Because it hinders when you actually weld. Check whether the root faces of the two corresponding base metal are even and have no gap between the two when they are brought face to face. Once checking has done, remove the burr from each edge with a file. A grinder may be used to remove shop primer coating on the weld joint. 우리가 이제 보통 이 작업을 다른 나라들은 잘 안 하던데 저희 나라들은 이제 철판 녹슬지 말라고 산화되지 말으라고 위에 쇼프리마라든지 위에 코팅이 돼 있는 게 있어요. 이것도 이제 용접에 영향을 미치니까 우리는 그라인더로 피막을 다 제거합니다. I'm not sure if in other countries you do the same, but we get rid of the shock primer. It is a layer on the steel that prevents the steel from rusting. 아, 중국에서 들어오신 분 이름이 어떻게 된다 그랬죠? 류징feng. 류징? 류징feng. 반가워요. It's nice to meet you, Liu Jingfeng.
계속 진행할게요. Uniform root face should be maintained over the whole weld joint so that the weld parameters remain constant. 접할 수 있습니다. If light filters through the gap, 이것은 이제 가공이 얼마 잘 됐는지. 하이. 아, 우리 이제 차이나에 우리 엑스포트 들어오셨네요. 반가워요. 아까 인사하신 분이었어요? 우리 저 차이나의 우리 엑스포트 우리 프렌드입니다. 이렇게 또 만나니 반갑네요. 내년에 봬요. It's really nice to meet you again, Mrs. Liu Zhifeng, and I look forward to meet you again next year. 에이, 지금 이렇게 플레이트를 확인할 때는 이 형광등, 밝은 빛이 나오는 곳에다가 스트레이트라든지 이게 갭이 하나도 없는지 이렇게 확인해 보면 잘 가공이 됐는지 안 됐는지 정확히 알 수 있어요. Looking at the welded plates, put it against the light and see if any light comes out from the gap. And you can check how well you did the welding. 저는 그렇게 생각해요. 용접을 잘하는 것도 중요하지만 재료 준비를 얼만큼 완벽하게 하느냐에 따라서 용접이 잘 되고 용접이 잘 안 되고가 결정된다고 생각을 합니다. 그래서 방금 이 앞에 하는 작업들이 굉장히 중요하다. 저는 이렇게 생각을 해요. I personally think that welding is very important, but the preparation of the equipments are also between very the two important plates when they because put together, that because means it the root affects the faces actual are welding irregular, very so the much. rework should be done. 자, 이제 가공이 끝났으니까 이제 가접하는 방법을 설명을 드릴게요. 가접을 우리는 이제 현장에서는 피답 검사라고도 하죠. 가공도 중요하지만 가접을 잘못해 놓으면 용접을 해볼 필요도 없겠죠. 그래서 정확한 가접을 해야 돼요. 간격도 정확해야 되고 미스라임이라든지 이런 게 정확하게 맞아져야지 용접을 잘했을 때 시험편이 완벽하게 되겠죠. The base materials. So the Keep a 3.2 millimeter root gap is very important because it will affect the width and gap of the test plates, and you really need to be precise when you tack weld. 이때 이제 사용하는 게 아까 온오프 마그네틱 베이스를 사용해서 미슬라임이 안 생기도록 잡아주고요. 그 다음에 이 시점 부분, 용접 스타트 부위는 3.2mm 간격을 줍니다. 나중에 저 크레이트 부분에 가서는 한 4mm 정도의 갭을 주죠. 용접을 하면 수축이 되기 때문에. So you can use magnetic base to prevent any misline. And in the starting point, there should be a 3.2 millimeter gap, and in the end, in the crater, there should be 4 millimeter gap. When you actually weld, because of the heat, the plate will bend forward. So make sure that the gaps are in the following dimension. 참고로 말씀드리면 이 마그네틱 베이스를 지금 화면에처럼 이렇게 설치를 해야 되는데 이것을 반대로 온오프가 이쪽에 있게 설치가 되면 이게 자기장이 흐르면서 용접할 때 용접에 지장이 있어요. 그래서 지금 화면처럼 마그네틱 베이스를 사용하시면 좋을 것 같아요. And you might want to use magnetic base as shown in the video, because if you put it opposite way, there will be the 자기장. I'm sorry, to put it simply, you might feel discomfort in welding. The starting point of the base material. Insert the 3.2 millimeter filler metal in the middle to keep the root gap. Welding current at 90 to 105 가접할 때 ampere. 사용하는 전기는 105A 정도 사용하시면 3.28로 105A 정도 사용하시는 게 좋습니다. When you tack weld, you can put the Tack welding. welder to, Welding process, SMAW. 105 ampere. Strike an arc first That's on the when spare you- testing plate. You're working on the electrode. Bring the arc to the base material and weld tacks. 바로 모재로 가접. 이게 이제 저희 나라만 있는 룰인데 우리는 이제 그 시험편을 SMAW로 백비드를 해야 된다 그러면은 저희는 SMAW로 가접도 합니다. 테크 웰딩도 가접 이렇게 합니다. 그리고 솔리드로 백을 낸다 그러면은 솔리드 GMAW로 가접을 해야 되고 FC 틱으로 백을 낸다 그러면 GTAW로 가접을 해줘야지 저희 나라에만 있는 법이고
월드 스킬스에서는 시험편에 어떤 가접을 해도 상관없다라고 돼 있죠. In Korea, we have our own rule of when you tack weld, when we tack weld, we use SMAW to work on the back beads, and in solid we use GMAW, and in teak welding we use GTAW. 지금 이 친구가 지금 SMAW로 가접을 하는데 아크 절연의 회복성이라고 옆에 짧은 용접봉을 사용했죠. 이게 용접봉이 길면은 좀 불안정하니까 짧은 와이어를 이용해 가지고 용접봉을 이용해서 가접을 하는 걸 볼 수 있어요. To prevent overflow of the molten puddle, weave to right and left side carefully. SMAW. Make 2 to 3 spot welds to prevent overflow of the molten puddle. It might be vulnerable and Check the unstable, quality of so tack you want welds. to use Remove short the slag electrodes. and check if the tack weld present back bead appears properly. Tack welding at the end point. After 실제로 welding, 보면은 가접백이 shrinkage may 나와주는 게 occur. 좋고요. 일어나게 됩니다. To 실제 prevent the 부분에는 shrinkage, 가접 keep a 4mm root 백비드가 gap 나와주는 at 게 the end 좋습니다. point. In the starting points, you better have If the a root back gap is bead, too tight, widen it with a when you chipping tack hammer weld. and In the confirm the starting point, alignment. you chip the back bead. 엔드 부분은 이제 4mm 캡을 If there is 끼우죠. misalignment, use a chipping hammer to adjust it by And in bending the it up and downwards. points, we have 4mm Insert a 4mm round bar to keep 지금 이 방법도 지금 다른 나라들도 이렇게 하는지 모르겠는데 이 부분은 이제 그라인더로 제거를 할 부분이라 여기는 루트 면이 손상이 가지 않도록 우리는 사파이 환봉을 꽂았다가 가접하고 나중에는 이걸 다 철거해 버립니다. So when we tack weld, we use 4pi round bar. the root gap. Strike the arc on the We put it at first, and later we get rid of it with a grinder. spare plate, then tack weld the round bar at the base material. So we use. If there we is are too very deep soft when we penetration, tack it weld. becomes hard to Without a remove back tacks bead. of the round bar prior to welding, so make small tacks to the point where both plates are fixed. When tack welding is completed, check the quality of tack welds. Check the root gap at the start and the end of the base material, and the alignment of the base material. If there are incorrect parts, dismantle and do rework. 지금 여기까지 하면 이제 가접이 다 완벽히 끝났습니다. 이제 제일 쉬운 이제 용접만 남았죠. 백비드, 그다음에 필패스, 풀패스. 저희는 보통 10T 플레이트 같은 경우에는 백비드 내고 필패스를 2번 정도, 그다음에 캐패스를 한 번에 이렇게 내서 한 4패스 정도로 마무리를 합니다. So we generally finish the welding task with 4 times. First, we work on the roots, and then we do the filling pass for twice. Well, that's when we do 10T, and for the last we do the cap pass. So in total, we do 4 times. 보통 국제대회에서는 이제 이 끝단 엔드 부분을 한 20mm는 우리가 비주얼 검사나 채점을 하지 않죠. 근데 우리나라에서는 이 시점, 스타트 부위하고 엔드 부분도 채점을 해요. 그래서 우리는 가접, 테크 웰딩 하고 난 다음에 그 이음부를 그라인더로 예쁘게 연결시켜 줘야 돼요. In international games, they usually don't do the Check endpoint the condition with of 20 U millimeters. profile and But in Korea, we do test. We do mark both the starting points and the end point. So in Korea, we better grind the end point and start points cleanly. 제 개인적인 생각에서는 이 부분은 이제 우리 국제대회 룰처럼 채점을 안 하는 게 맞다라고 생각해요. 이거는 우리가 이제 엔드 탭이라고 그러잖아요. 스타트나 끝부분에 엔드 탭으로 사용을 하기 때문에 이 부분은 채점을 안 해야 되는데 우리나라에서는 이 부분이 굉장히 중요하다고 이 부분이 채점 포인트에 있어서 이렇게 그라인더로 연결을 해주는 작업을 합니다. Personally, I think Korea should adapt international rules because, well, in the international games, there is no end tip marking. make a pre-stain of plates to the opposite direction from the welding surface about 2 to 4 degrees to prevent distortion after welding. The amount of pre-strain shall be considered since the number of welding passes increased, more welding shrinkage will occur. Consider the number of welding passes set the proper pre-strain.
자, 이건 이제 역병형을 주는 건데 우리가 용접을 하면 용접한 부위로 이렇게 다시 수축이 되는 것을 미리 반대 방향으로 이제 변형을 주는 거죠. 이것은 패스 수가 많아지면 많아질수록 이 역변형의 각도는 좀 더 줘야 돼요. 이건 지금 4번 용접을 할 거니까 2도에서 4도 정도. 이것은 본인들이 연습을 통해서 트레이닝을 통해서 어느 정도 주니까 빤하게 돌아오더라. 이 경험치에 의해서 나와야 되는 거예요. So you see now is how we pre-bend the metal plates. When you go with the welding, there will be constraints of the plates. The more you work on the number of the pass, the more angle you need to bend prior to the actual welding. We do 4 passes of welding, like I said before, and in this case, we do 2 degrees to 4 degrees. It really varies on the experience of the trainee. 자, 이제 백비드 용접 들어가 볼게요. So let's go to the root fill. Groove and weave as electrode fused. 아크 길이 보이시죠? 굉장히 밀착되어 있습니다. V-groove joint You see has the deep arc and length is narrow very groove. close to the material. It's easy to generate slag inclusions and incomplete penetration. Make a small hole in front of weld with the size preventing burn through and progress welding. It's called a keyhole. It should be 1 to 2 millimeters bigger than the root gap. Continue welding while keeping this keyhole. 80 to 100 millimeter length of welds could be made with 1 electrode. Whenever finished the electrode, move the slag and grind off the welds for next connection. Grind off stops, starts, bead connection with a grinder fitted with 2T disc. Grind beads in a half-moon profile to avoid overflow of the molten puddle. After grinding, clean up the 자, 이렇게 하다가는 시간이 너무 많이 걸릴 것 같아서 일단 이음부를 연결할 때 사용하는 것은 아까 그 2T짜리 연삭수도를 사용하고 그리고 컵브러시 지금 사용하고 있는 이게 지금 컵브러시입니다. 이것을 사용해서 깨끗이 청소한 다음에 이음부를 연결하면 돼요. 조금 빨리 진행을 할게요. So let's speed up the video, and in the junction we use 2T grinder to make sure that there is a clean junction, and in other cases we use a cup brush. contaminant with a cup brush Let's again. speed up the video. Kept at 90 degrees and the travel angle at 5 to 15 degrees, tilt the torch a little downwards. Remove the slag on the bead. 자, 엔드 부분 용접하는 거 한번 볼게요. 중요한 부분이니까. This is a very important part. We are working on the end point. 아까 가접했던 거 철거했습니다. 다 그라인더로 갈아 없앴어요. You saw the round bar at the end point when we tack welded. We got rid of that bar. Grind off the excessive tacks completely. V-groove and weave slowly by pausing at both ends. 크레이트 부분 Make 잘 2 to 보세요. 3 times spot welding at 5 to 10 millimeters prior to the end point. 지금 크레이터를 할 때 2번에서 3번 정도 이렇게 치핑을 해주죠. 이게 열이 어디 갈 곳이 없기 때문에 조금 식을 좀 굳을 타임을 주는 거죠. 이 철이 응고될 그런 타임을 주기 위해서 2번, 3번 정도 치핑을 해줍니다. So you see, when we're working on the crater, we do the chipping for 2 or 3 times to let the plate cool down. 여기까지 이제 백비드 이면 비드 용접이 끝났습니다. This is the end of how we're working on the back bits, or in other words, root pass. After removing slag completely, grind off excessive reinforcement and uneven beads. After grinding,
Clean up with a cup brush. 깨끗하게 청소해 줍니다. Steel plate on the sole can protect the foot from sharp stuff. 잘못 들었다. 되어 있습니다. 쏘리. With a chipping hammer. 모재 위쪽으로 튀어나왔던 부분은 치핑 아까 해머를 봤던 부분입니다. This is the part that we saw already. 자, 중간 비드까지 와버렸네요. So we are working on the field pass, either 모두 first or the 가공해줍니다. second. Base Okay, material, cap that was pass. the second. Pay special attention to prevent potential defects for cap pass, which is welding beads to be accessed. 용접해야 합니다. Keep short arc length while weaving from one end to the other end of groove. 까지 아크 길이를 짧게 유지하며 위빙합니다. During welding, pause briefly at both ends and travel fast across the center. 조금 빠르게 지나가야 하는데요. If the electrode paws too much in the center, it may occur the overlap defect. The reason why staying at the end of each bead is to prevent the incomplete penetration or undercut. 저는 용접을 설명할 때 그렇게 설명을 해요. 용접을 잘하는 방법은 일단은 용접을 안정적으로 하는 것도 중요하지만 용접 자세가 제일 중요하다고 생각합니다. 예를 들어서 우리가 이제 저는 총 쏘는 거에 굉장히 비유를 많이 하는데 총 쏘는 것 중에 이렇게 서서 쏘는 게 있고 앉아서 쏘는 게 있고 누워서 쏘는 게 있어요. 그 중에 가장 적중률이 좋은 게 누워서 쏘는 게 가장 적중률이 좋다고 하거든요. So the way to weld well is all about the postures, I think. I often compare it to shooting a gun. When you stand up, sit down, and lie down and fire, the accuracy is the best when you lie down and fire. So it's all about the posture. 그래서 용접을 할 때 우리가 이제 홀더를 건이라고도 우리가 표현을 해요. 건은 이제 총이잖아요. 그래서 총을 쏠 때 가장 안정적인 자세, 예를 들어서 의자에 엉덩이를 붙이고 다리가 안정돼 있고 왼손이 안정된 자세에서 안정된 비드가 나온다라고 생각을 합니다. So sometimes we refer the holder as the gun. Well, that being said, it's like shooting a gun. Make sure that you are seated tight and your left hand being stable. Stable posture leads to stable beads. When an electrode 이후 연결할 consumed, 거예요. remove slag on welding Now we are beads. working on the junction 털어줍니다. or the joints, how you call it. Cap pass is a final pass to completing the welding, so the height of the bead shall be uniform. When welding starts of cap pass, grind weld slightly prior to welding with a baby grinder, considering cap reinforcement to be increased after welding. When welding starts of cap pass, strike an arc 15. 자, 여기서 이거 하나만 이야기하고 갈게요. 여기 아까 이음부 연결할 때 베이비 브러쉬, 베이비 그라인더 가지고 홈을 약간 파놓은 다음에 요 위에서 아크를 살려서 밑에서 이렇게 올라가야 돼요. 그래야지 여기 기공이 스타트부에 기공이 들어가거든요. 그 기공을 요 위에서 아크를 살려서 아크를 안정시키고 이렇게 밑으로 내려오셔야지 좋습니다. When working on the junction, you saw that we use baby grinder, and it is important to let the arc goes from top to bottom to evade any porosity or contaminants going into the groove. 이 엑스레이 점수가 굉장히 크기 때문에 엑스레이 잡는 방법이에요. So this is how we work on the X-ray, because X-ray mark is really big. 15 to 20 millimeters in front of welds. Then, bring it back to welds and keep weaving. 비드를 따라 돌리며 비드 끝점에서 위빙을 해 이어줍니다. Keep the short arc length to prevent any welding defects. 발생하지 않습니다. 끝
Make 2 to 3 times of spot welding at 5 to 10 millimeters prior to the endpoint, and keep the arc length short. Remove the spatters and slag on the weld surface throughout. Sweep carefully not to damage the bead. Clean up any contaminants with a cup brush and check the welding conditions. 자, 이제 검사하는 거에 대해서 나오는데 검사는 패스하겠습니다. 여기 뭐 잘 됐겠죠, 당연히. So this is the part about checking the results, and let's skip on that. I believe that we worked on it fine. 이제 GMAW로 넘어가는데 GMAW에 가공하는 거하고 가접하는 것은 패스를 하겠습니다. And let's skip on the GMAW pre-processing and tack welding. Let's skip that. Remove the tacked form. 잠깐만요. 가공하는 거하고 가접하는 것은 패스를 하고 우리가 백비드 내는 이제 아까 그랬잖아요. GMAW는 호리젠탈 포지션을 그 시범을 보여주겠다 그랬잖아요. 그래서 루트 페이스 쏘는 걸 한번 볼게요. So let's see how we work on GMAW root pass. As I mentioned, we would like to show the horizontal position. Fit the base material into the jig tight enough. Travel angle 80 to 85 degrees. Root pass current and voltage. Current is 150 to 165 ampere. Voltage is 26 to 28 volt. Welding current for GMAW welding changes depending on the wire stick-out length. If the wire stick-out gets longer, the current reduced. And if the wire stick-out gets shorter, the current increased. Keep the minimized wire stick-out about 6 to 10 millimeters. Remove the tacked 4 millimeter round bar at the end point. Remove tacks by grinding without any damage on the root face. 제가 끊기가 그래서 이 부분 저 솔리드 용접하는 거 백비드 그다음에 그라인더 가공하는 거 필패스 K패스까지 한번 자세히 한번 지켜보겠습니다. So I would not like to pass on the important part. It's solid welding. In this video, we will show how to work on root pass, fill pass, and cap pass. Take off the 4 millimeter round bar with a hammer and a chisel. Process the joint into a U shape with a sharp end using a 2T grinder. By making U-profile groove, the molten puddle can flow smoothly without overflow to the other area. For a stop-start welding, beads connection, start the arc from approximately 5 to 10 millimeters back from finished location to make smooth transition of welding beads and reduce the chance of defects. This is the endpoint processing of the root pass. When reaching the end of the weld, keep the arc length short and finish with 2 or 3 spot welds. When welding is finished, use a grinder to process joints and areas where the beads are not uniform. Remove slag and clean up contaminant with a cup brush after the grinding completed. Fill pass of base material welding. Unlike the root pass, the fill pass moves from left to right and is welded in a backward method. Make weave pattern by moving backwards diagonally when the molten formed, and then move forward again by covering 2/3 of molten. Work angle and travel angle for torch are same as root pass. Torch work angle 85 degrees, travel angle 80 to 85 degrees.
Deposit the bead up to about 2 millimeters below from the surface. When welding almost done, get ready for spot weld. Be aware that the arc is unstable when it's reaching to the end of the base material due to accumulated heat on the plate. When it reaches to the end, make 2 or 3 spot welds. Make sure welds have no porosity, undercut, slag inclusion. If any, remove defects with a grinder fitted with 7T disc. Cap pass of base material welding. For horizontal position, split the weld runs and make 2 passes for cap layer. In the first cap pass, a third of the bead is stacked based on the line and surface of the groove with the line below the trim surface as the end. Keep the weaving width uniformly to make uniform bead width. Work angle and travel angle for torch are same as fill pass. Torch work angle 85 degrees. Travel angle 80 to 85 degrees. Keep the short arc length and make 2 to 3 spot welds for the crater welding. Dress upper part of bead with a grinder fitted with 7T grinding disc along with upper edge. Clean up contaminant with a cup brush. 자, 이 영상을 끊기가 그래서 제가 계속해서 진행을 했는데 아까 이 그라인더 해놓은 부분들 있죠. 굉장히 빠듯하게 그라인더를 해줘야지 물이 이게 굴곡이 있으면은 용접 비드가 빠듯하게 안 나오겠죠. It is important to grind the surface evenly. If there is a curve, the beads will not look fine. 계속 한번 볼게요. And let's continue the As the video. way for fill pass. Be noted, if weaving speed at the bottom point is too delayed, overlap may occur. Be noted if weaving speed is too fast or the weaving width is too wide, bead width could be too wide. Depending on the welding pattern, cap pass completed not only 2 passes but also 3 passes. 자, 여기에서 이 라인 보이죠? 이 라인하고 이 라인 이게 기준선이 됩니다. 그래서 비드 폭을 똑같이 내기 위해서 반듯하게 내기 위해서 굉장히 중요한 역할을 해줍니다. 이 선 2개가. You see, these 2 lines are very important because they work as the standard where it defines the bead width. For the end part of plate, make 2 to 3 spot welds with the arc having short arc length. For the end part of plate, do not make more than 3 spot welds. 영상을 너무 잘 찍어놔가지고 설명 드릴 게 없어요. 눈으로 보면 다 아마 여기 계신 분들은 이해를 하실 겁니다. Well, the video explains pretty well visually. You won't even need my explanation. 이제 이게 시험편 솔리드 용접이 끝났어요. 이제 클리닝하고 이제 GT 플러스 FC 하는 장면으로 넘어갈 겁니다. So that's all for the cap pass, and we will skip forward to GT plus FW. 이것도 CT 플레이트인데 그 가접하고 가공하는 부분은 패스하고 넘어갈게요. This is also 10T plates, and let's skip on grinding the material and tack welding. 자, Prior to main welding, make a U profile on a tack weld at starting point by grinding with a you see grinder now fitted. is, the competitor grinding for GTAW root pass. 이것도 화면을 안 끄고 끝까지 한번 가볼게요. 한번 잘 보세요. with Let's 2T not grinding skip disc. and continue watching The reason video. for shaping with a Please look grinder closely. is for smooth transition between the weldments of tack welding.
Check the condition of U profile and make a pre-bending of plates to the opposite direction from the welding surface about 2 to 4 degrees to prevent distortion after welding. 방지합니다. Root pass of base material welding. 루트 패스입니다. After U-shaping grinding on the tack, start root pass welding with Gtaw. The welding should be progressed from the right side to the left. 하며 진행합니다. 지금 Welding position is flat position. 보기입니다. Welding rod is T-50 2.4 millimeters. 사용하며 용접 Welding current is 85 to 100 ampere. When welding current increase, travel speed increase. When welding current decrease, the travel speed decrease. Use argon gas flow 15 to 20 liters per minute. If the weld puddle is not protected from external factors such as wind and exposure to the atmosphere, it can cause porosity or inclusions. 따라서 아르곤 가스가 용접 부위에 잘 밀착될 수 있도록 주의합니다. Place the nozzle on the V-groove and travel by moving the torch in a half moon or in a zigzag pattern for weaving. It is important to feed constantly so the welding rod does not fall out of the weldment. 것이 중요합니다. Keep in mind that if the tip of the filler metal is moving, it means the filler metal is feeding irregularly. 바뀌면 용접물에 용접봉이 일정하게 공급되지 않고 있다는 의미이니 주의합니다. Travel angle of the torch should be 70 to 80 degrees opposite to the traveling direction, and the work angle should be kept at 90 degrees. The filler metal angle should be kept at 10 to 20 degrees to the weld line. 10도 정도로 유지합니다. When weld reaches to the tack at the end where a round bar is located, stop welding. Remove the round bar with a grinder. While grinding, be careful not to make any damages on the root face. When welding starts, beads connection, start the arc from approximately 5 to 10 millimeters back from finished location to make smooth transition of welding beads and reduce the chance of defects. The weaving width should be maintained as 3 to 4 millimeters while checking the welding puddle formation and travel with uniform speed. For the end part of plate, make 2 to 3 spot welds with the arc having short arc length. Connect the welds and finish the root pass. 루트 패스를 마무리합니다. When the root pass is completed, clean out debris with a cup brush. 물질을 청소합니다. 방금 GTAW 이제 루트 페이스 백비드를 했는데 이제는 이거는 필패스하고 캐패스는 FCAW로 용접을 할 거예요. 이것은 뭐 그 국제 월드 스킬에서는 보통 이렇게 하지 않는데 우리나라에서는 이제 이런 방법들로 이제 대회를 치릅니다. 그래서 뭐 연습이니까 트레이닝 할 때니까 이렇게 16T 플레이트처럼 루트 페이스는 GTAW, 그 다음에 필패스, 캐패스는 후라스코와 FCAW로 하는 게 연습 삼아서 한번 해보시면 좋을 것 같아요. So that's how we did root pass with Gtaw. And when it comes to fill pass and cap pass, we do Fcaw. In the word skills games, they don't have such standards, but that's how we do. And I encourage you to try practicing in that way. 이게 이제 FCAW 같은 경우는 전류하고 전압을 맞추는 게 가장 큰 관건이라고 생각을 합니다. In Fcaw, I think it is very important to keep the electricity in certain formats, such as current.
그래서 이제 우리나라 선수 같은 경우는 어떤 방법을 쓰냐면 플레이트 시험편을 똑같은 자세, 예를 들자면 호리젠탈이면 호리젠탈 포지션으로 놓고 버티칼이면 버티칼 포지션으로 놓고 시험편 용접하듯이 똑같이 한번 해보고 이제 그 용접 비드 물이 흘러내리는지 안 흘러내리는지 내가 위빙하기 좋은지 그것을 보고 전기값을 맞추는 게 가장 정확하다라고 얘들을 가르치고 있습니다. In Korea, we teach our competitors to do the test plates and accordingly to the test project in Northskills, such as when it comes to postures, if it's horizontal, we work on practicing in horizontal. We make sure that the weaving is done correctly and there is no flowing molten puddles. 방금 그 전기값 맞추는 게 제일 중요하고 이것도 이제 처음 필패스부터 캐패스 쌓는 것까지 한번 제가 방해 안 할 테니까 유심히 한번 보십시오. 그 카메라를 굉장히 접사를 하고 잘 찍어놨어요. So again, please look closely on the video that shows how we work on root, fill, and cap. The camera was really close on the place we are working on. So please look closely. The next is fill pass. For fill pass, weld with FCAW process. FCAW generates higher heat, so start the arc from the ahead of the start point, then bringing the arc back to the start point. Welding position is flat position. FCAW current is 100 to 140 ampere. FCAW voltage is 16 to 22 volt. Since FCAW uses high current and voltage, the travel speed and the weaving pattern should be maintained uniformly. If the travel speed is low, it can cause slag inclusion or porosity. Keep the wire stick out about 10 to 15 millimeters long. Work angle of welding torch should be kept at 90 degrees, and the travel angle at 75 to 80 degrees for FCAW. For the end part of plate, make 2 to 3 weld spots with the arc having short arc length. When the welding is completed, remove slag with a chipping hammer. If the slag does not come off easily, crack the center part of the slag with a grinder to make it come off more easily. Clean out the remaining debris with a brush cup. Welding beads may be dressed by a grinder where the bead is not even or can be used for just cleanup. The second fill pass. FCAW should begin after making 2 to 3 spot welds to prevent overflow of welding at the starting point. Since FCAW using intense heat, filling the groove with one pass could cause welding defects, so fill the fill pass once again. Follow same procedure of first fill pass, but the groove should be filled up to 1 to 2 below the surface. Since FCAW using high current and voltage, the travel speed and the weaving pattern should be maintained uniformly. If the travel speed is low, it can cause slag inclusion or porosity. While weaving, keep the wire stick out about 10 to 15 millimeters long and weave with short pattern. For the end part of plate, make 2 to 3 spot welds with the arc having short arc length. When the welding is completed, remove the slag. Slag should be completely removed to prevent any welding defects such as slag inclusions.
If the slag does not come off easily, crack the center part of the slag with a grinder to make it come off more easily. 털어낼 수 있습니다. Welding beads may be dressed by a grinder where the bead is not even. Clean out the remaining debris with a cup brush. 청소합니다. Groove filled 1 to 2 millimeters lower than the surface of the base metal. 비에 쌓여 있습니다. Cap pass. For cap pass, weld with Fcaw process. Fcaw should begin after making 2 to 3 spot welds to prevent overflow of welding at the starting point. For cap pass, weave should be in a half moon or in a zigzag pattern. 제거 방법으로 하며 The tip of wire should pause at locations where it does not completely reach the end of the groove while weaving. 주어야 합니다. If the arc isn't paused briefly at both ends, undercut or incomplete penetration can be caused, so make sure to check whether it is deposited properly. While weaving, keep the wire stick out about 10 to 15 millimeters long and weave with short pattern. For cap pass, the work angle should be kept at 90 degrees and the travel angle at 90 to 95 degrees, tilting the torch a little downwards from the center while welding. 주어야 합니다. 100% carbon dioxide or mixed gas, argon 80% and carbon dioxide 20% can be used. Currently, the welder is using 100% carbon dioxide gas as welding gas. But some European countries use a mixture of 20% carbon dioxide gas and 80% argon gas. For the end part of the plate, make 2 to 3 small beads with the short arc length. Remove all slag and spatter from the completed product. 스펙터 등을 모두 제거합니다. 자, 제가 일부러 끊지 않고 계속해서 진행을 했어요. 중간에 끊으면 화면을 제대로 못 볼 것 같아서. So I intentionally did not skip on the video because those were important parts and I didn't want to cut off. 여기서 이제 보면서 느끼셨겠지만 SMAW나 GMAW 그다음에 FCAW 할 때 스타트 부위하고 엔드 부분이 있는데 스타트 할 때도 치핑을 하죠. 용접을 켰다 껐다 켰다 껐다 하고 끝부분 갖고도 켰다 껐다 켰다 껐다 하죠. So as you saw in both SMAW, GMAW and FCAW, at both starting points and the end points, we do chipping. We turn on the arc for a couple of times at the both ends. 스타트 부위에서 치핑을 하는 이유는 껐다 켰다 하는 이유는 내가 용접할 방향과 내가 토치 위치가 정확히 놓여 있는지 확인하기 위해서 아크를 살렸다가 껐다 하는 거예요. The reason why we do chipping is to check the orientation and direction of the weld, and also to check if the torch location is precise and on point. 끝부분에서는 이제 열이 한쪽으로 모이니까 그 열이 조금 식을 타임을 두기 위해서 껐다 켰다 하는 거라고 이해를 하시면 될 것 같아요. And in the end points especially, we do chipping because we would like to give the plate to time to cool down. 여기까지 이제 우리 10T 플레이트 Clean out the remaining debris with a cup brush. So that's how we dealt with 10T plates. The last step is visual inspection. 검사는 각자 해보시는 걸로 하고 우리 한국 선수가 해놨던 거 한번 보여드릴게요. So let's do visual inspection parts. Please watch it in the video, and let's take a look at how our competitor did the work. 10T 플레이트 이제 프락스 용접 여기 수직 버티칼, 호리젠탈 아래 보기 세 자세. So this is
20 plates working on all of the postures, horizontal, vertical, and 호리존탈 버티컬 다 뭐. 이게 요 맨 위에 게 버티칼, 호리젠탈, 플레이트 아래 보기, 필렛. so from the top it's vertical, middle horizontal, and down it's fillet. 이것은 이제 아크 용접 SMAW 이게 오버헤드 그다음에 버티컬 그다음에 호리젠탈 아래 보기 같네요. SMAW. The orders are as you heard. 그다음에 이것은 이제 GMAW 이게 버티컬, 호리젠탈 이게 아래 보기 같아요. 예. It's GMAW. From the top it's vertical, horizontal, and in the bottom it's fillet. 이렇게 참고하시면 될 것 같아요. Well, that's just an example. 이거 있네. 이거 그때 중국에 갔을 때 내가 사진 찍어 온 거. 우리 차이나 컴피티터리 했던 거. This is how a Chinese competitor did in the last time I took a photo of it. 오늘 수업은 이 정도로 하고 혹시 질문 있으시면 질문도 좀 해주시고 다음 시간에 이제 CT 플레이트 했으니까 앞으로도 이제 T 필렛 포지션도 있고 그 다음에 파이프 용접, 그 다음에 프레셔 베셜, 그 다음에 서스 스테인리스 알루미늄 프로젝트 이런 형식으로 해서 4시간 앞으로 남은 3시간을 진행할까 합니다. So this is the end of today's session, and please leave questions. And in the next session, we will cover T-fillets positions and welding pipes and pressure vessels, and then stainless and aluminum. If you have any questions, please let us know. Let's talk. 우리나라 전국기능대회인데 전국기능대회가 10월 4일 날 있어요. 그래서 저는 이제 코로나 예방접종을 했는데 이 코로나가 빨리 잠식돼 가지고 우리 뭐 상해에 우리 차이나의 엑스퍼트도 만나러 가고 그다음에 여기 계신 분들 막 우리 한국에 들어오기도 하고 저희도 가기도 하고 그런 교류가 활발하게 일어났으면 좋겠는데 코로나가 빨리 끝났으면 좋겠어요. So we expect to have Korean domestic game on 4th of October. Well, me personally, I am vaccinated. I really hope that this pandemic situation will over really soon so that we can go to Shanghai or other foreign experts and competitors could come to Korea. 요번에 이제 차이나 상해의 컴페티터들이 가장 힘들 것 같아요. 훈련도 이제 길어지는 것 같고 좀 많이 힘든 시기를 경험한 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 지금 트레이닝 하고 있는 우리 컴페티터들한테 화이팅 하시라고 힘을 더 드리고 싶습니다. 파이팅. I would like to encourage the competitors who are training now. I expect that especially in this game because you are training for a longer time. I really wish to encourage all the training competitors fighting. 질문들이 없는 것 같은데 혹시 이 라이브 방송이 끝나고라도 질문할 게 있으면 메일 주시면 메일 주소는 우리 국제 포럼에 제 이메일 주소가 있으니까 메일 주시면 제가 영어를 잘 못하지만 우리 통역분 계시니까 정성스럽게 답변을 보내드리도록 하겠습니다. Well, if you don't have any questions, but if you have questions later, please talk to me. My email address is open in international forum. Well, I don't speak English very much, but I will work with my interpreter and I will write you back thoroughly. So please write me in the email. 다 됐어요. 남아공에서 네. 지금 이분이 영상 찍어줘서 감사하다고. 제가 더 감사하죠. 우리 남아공에서 영상 줘서 고맙다라고 하는데 영상 보고 스킬이 업됐으면 좋겠습니다. So Mr. Koba's visage, I really hope that this video was helpful and thank you for joining our session today. 나중에 다음 시간에 또 다른 수업을 준비해서 또 뵙도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다. So let's meet again in the next session at this end of the session. Thank you very much for participating. Thank you.